హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో, ఈ రోజు వీడియోలో మనం టాప్ మోస్ట్ 50 క్వెషన్స్‌ని అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవొచ్చేసి జీకే క్వెషన్స్ ఏవైతే మన జనరల్ నాలెడ్జ్‌కి సంబంధించిన క్వెషన్స్ అనేది ఈరోజు మనం క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ద వరల్డ్ బై ద సర్ఫేస్ ఏరియా? ఏది ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అని అడుగుతున్నాడు. లేక్ సుపీరియర్, లేక్ విక్టోరియర్, లేక్ బైకల్, లేక్ తంగయాక్. So option A is the correct answer. Lake Superior is the correct answer. Next one. Next question is the headquarters of ASEAN is located in. So headquarters అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. బ్యాంకాక్, జక్రాట్ ఆర్ మనీలా, హైనోయ్. So option B is the correct answer. Jakarta. Next one. Third one. Which planet rotates from ఈస్ట్ టు వెస్ట్? ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఏ ఒక్క ప్లానెట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. మాస్, ఎర్త్, వీనస్, జూపిటర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వీనస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ కి. సో హూ డిస్కవర్ ద పెన్సిలిన్? పెన్సిలిన్ ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? సో అలెగ్జాండర్ ఫెలిమింగ్. సో అలెగ్జాండర్ ఫెలిమింగ్ అనే అతను పెన్సిలిన్ ని డిస్కవర్ చేశారు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ యూరోప్ ఈస్. యూరోప్ లో ఉన్న పెద్ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వోల్గా. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ గ్యాస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అంబ్యుడెంట్ ఇన్ ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్? ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లో అంబిడెంట్ గ్యాస్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది చాలా అంబిడెంట్ గ్యాస్ అన్నమాట. ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆర్గో. సో ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ గ్యాసెస్. నైట్రోజన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ అంబిడెంట్ గ్యాస్ అని చెప్తారు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. ద స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇస్ కాల్డ్. ఎర్త్క్వేక్ యొక్క స్టడీని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెస్మాలజీ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కంట్రీ ఇస్ నౌన్ యాజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ సన్? ఏ ఒక కంట్రీని ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అని అంటారు? చైనా, సౌత్ కొరియా, థాయిలాండ్, జపాన్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జపాన్ ని ఏమంటారంటే థాయిలాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్. హూ రోట్ ద రిపబ్లిక్ అనేది ఎవరు రాశారు? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్లేటో అనే అతను ది రిపబ్లిక్ అనే దాన్ని రాశాడు. నెక్స్ట్ వన్. ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్. ఎస్ఐ యూనిట్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని ఏమంటారు? దాని యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? కరెంట్ యొక్క వోల్టా, వాటా, ఆంపియర్, ఓమ్స్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆంపియర్. విచ్ డెజర్ట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ హాట్ డెజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్? ఈ వరల్డ్ లోని ఏ ఒక్క డెజర్ట్ అనేది చాలా పెద్ద హాటెస్ట్ డెజర్ట్ అని అంటారు? గోబీ, కలహారి, సహారా, అరేబియా. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో సహారా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్. ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యుఎన్ఈఎస్సిఓ ఈస్ ఇన్. సో యుఎన్ఎస్సిఓ అనేది యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. జెనీవా, న్యూయార్క్, ప్యారిస్, రోమి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్యారిస్ లో మనకి యుఎన్ఈఎస్సిఓ అనే యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వన్. సో 13th వన్ వచ్చేసి which vitamin is produced by sunlight? సన్లైట్ నుంచి ఏ ఒక్క వైటమిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ సి, వైటమిన్ డి, వైటమిన్ కే. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వైటమిన్ డి. వైటమిన్ డి అనేది సన్లైట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. 14th క్వశ్చన్ వచ్చేసి హూ ఇన్వెంటెడ్ ద టెలిఫోన్ ని ఎవరు కనిపెట్టారు అని అడుగుతున్నాడు. థామస్ ఎడిసన్, అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్ ఆర్ మార్కోనిక్ ఆర్ న్యూటన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్ అనే అతను టెలిఫోన్ ని
ఇన్వెంట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్? ఉన్న అన్నిటిలో కూడా ఏది స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్ ఏ యూరోప్, అంటార్క్టికా, ఆస్ట్రేలియా ఆర్ సౌత్ అమెరికా. సో ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ద కరెన్సీ ఆఫ్ హుంగారీ. హుంగారీ యొక్క కరెన్సీ ఏంటి? ఆప్షన్ బి is the correct answer, forint. Forint is the currency of Hungary. Next one, which blood group is called the universal donor? ఏ ఒక బ్లడ్ గ్రూప్ ని యూనివర్సల్ డోనార్ అని అంటాము? ఏ ఏబి ప్లస్, ఏబి పాజిటివ్ ఆర్ ఓ పాజిటివ్ ఆర్ ఓ నెగటివ్ ఆర్ ఏ నెగటివ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓ నెగటివ్. ఓ నెగటివ్ ని మనం ఏమంటామంటే యూనివర్సల్ డోనార్ బ్లడ్ గ్రూప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ద లార్జెస్ట్ ఐస్లాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ ఐస్లాండ్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్రీన్ ల్యాండ్ ని మనం లార్జెస్ట్ ఐస్లాండ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ ప్రపంచంలోనే. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ మెటల్ ఇస్ లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్? రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఏ మెటల్ అనేది లిక్విడ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో lead or mercury or iron or zinc. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మెక్యూరీ. మెక్యూరీ అనేది లిక్విడ్, రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఇస్ ద లిక్విడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ NATO ఈస్ ఇన్. NATO యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఏ బ్రుసెల్స్, ఆప్షన్ బి లండన్, ఆప్షన్ సి బెర్లిన్, ఆప్షన్ డి ప్యారిస్. బ్రుసెల్స్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే NATO హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది బ్రుసెల్స్ లో ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్, విచ్ ఓషన్ ఇస్ ద డీపెస్ట్? ఏ ఒక్క ఓషన్ అనేది బాగా డీప్ గా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. అట్లాంటిక్, ఆర్కిటిక్, పసిఫిక్, ఇండియన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, పసిఫిక్. పసిఫిక్ ఓషన్ అనేది చాలా డీపెస్ట్ ఓషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, హూ పెయింటెడ్ ద మోనాలిసా? సో మోనాలిసాని ఎవరు పెయింట్ చేశారు? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ద మోస్ట్ టైమ్ జోన్స్? సో మోస్ట్ టైమ్ జోన్స్ ఉన్న కంట్రీ ఏది? రష్యా, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్, చైనా. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్ కి టైమ్ జోన్స్ అనేది చాలా ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ. స్పీడ్ యొక్క లైట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ఉండొచ్చు? 3 lakh కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, ఆర్ 2 lakh కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, ఆర్ 1 lakh కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, ఆర్ 5 lakh కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా 3 lakh పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఉండొచ్చు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ద హార్డెస్ట్ నేచురల్ సబ్స్టెన్సెస్? ఏది హార్డెస్ట్ నేచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటాము? గోల్డా, ఐరనా, డైమండా, ప్లాటినా. సో డైమండ్ ని మనం హార్డెస్ట్ నేచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ గా అంటాము. ఎందుకంటే డైమండ్ అనేది పగలగొట్టినా కానీ పగలడానికి చాలా హార్డ్ గా అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్పోల్ ఈస్ ఇన్. ఇంటర్పోల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఎక్కడుంది? పారిసా, లయోనా, జెనీవా ఆర్ వీనా. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, లయాన్. ఈ లయనంలో మనకి ఇంటర్పోల్ అనే హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆర్గాన్ ప్యూరిఫైస్ బ్లడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ? మన హ్యూమన్ బాడీలో ఏ ఒక్క ఆర్గాన్ అనేది బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేసింది? కిడ్నీ అనేది బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేసింది అండ్ హార్ట్ అనేది పంప్ చేసింది. సో వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కిడ్నీ అనేది ప్యూరిఫై చేసింది, హార్ట్ అనేది పంపింగ్ అనేది చేసింది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఏ యొక్క ఆర్గాన్ అనేది హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేసింది అని అడిగాడు కాబట్టి కిడ్నీ. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్,
Which country gifted the status of liberty to the USA? సో ఏ కంట్రీ అనేది గిఫ్ట్ చేసింది స్టేటస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అనేది యుఎస్ఏకి? సో ఆప్షన్ ఏ జర్మనీయా, ఫ్రాన్సా, ఇటలీయా, స్పెయిన్. సో ఫ్రాన్స్ అనేది గిఫ్ట్ చేసింది అనమాట స్టేటస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అనే దాన్ని యుఎస్ఏకి. నెక్స్ట్, ద నేషనల్ యానిమల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఈజ్. నేషనల్ యానిమల్ ఏంటి ఆస్ట్రేలియాకి అని అడుగుతున్నాడు. కంగారో. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కంగారో. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ద కెమికల్ సింబల్ ఏజీ? ఏజీ అనే ఒక కెమికల్ సింబల్ దేనికి ఉంటుంది? గోల్డా, అల్యూమినియమా, సిల్వరా, ఆర్గానా? సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏజీ అనేది కెమికల్ సింబల్ ఆఫ్ సిల్వర్ గా చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ వన్, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ మౌంటైన్ రేంజ్ సపరేట్స్ యూరోప్ అండ్ ఆసియా? సో ఈ యొక్క మౌంటైన్ రేంజ్ అనేది యూరోప్ ని ఆసియాని డివైడ్ చేస్తుంది, లైక్ సపరేట్ చేస్తుంది. ఆల్ఫాస్, అండేస్ అండ్ హిమాలయాస్, యూరల్ మౌంటైన్స్. వీటన్నిటిలో యూరల్ మౌంటైన్స్ అనేది యూరోప్ అండ్ అలానే ఏషియా యొక్క రేంజ్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. హూ ఈస్ నౌన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్? జెనెటిక్స్ కి ఎవరు ఫాదర్ అని అంటాము? డార్విన్, మెండల్, మార్క్, లామార్క్, పాస్టర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మెండల్. ద లార్జెస్ట్ వాల్కనో ఆన్ ఎర్త్ ఈస్. ఈ లార్జెస్ట్ వాల్కనో అనేది ఎర్త్ మీద ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మనులా లోల్. సో నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కంట్రీ ఇస్ ద ఫేమస్ ఫర్ ద ట్రిపుల్ ఫ్లవర్? సో ట్రిపుల్ ఫ్లవర్ కి ఏ ఒక కంట్రీ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ బెల్జియం, ఆప్షన్ బి నైర్లాండ్, ఆప్షన్ సి డెన్మార్క్, ఆప్షన్ డి స్వీడన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నెదర్లాండ్. ఈ నెదర్లాండ్ అనేది ట్రిపుల్ ఫ్లేవర్ కి ఫేమస్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ గ్యాస్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ బెలూన్స్ టు మేక్ దమ్ ఫ్లోట్? బెలూన్స్ లో మనం ఏ గ్యాస్ ని ఫిల్ చేస్తే అవి ఫ్లోట్ అవుతుంది? ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, హీలియం, హైడ్రోజన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, హీలియం. హీలియం ని మనం బెలూన్స్ లో కనుక నింపితే అది వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద రెడ్ క్రాస్ ఈస్. రెడ్ క్రాస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏది? జెనీవా, ప్యారిస్, వీనా ఆర్ రోమి? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, జెనీవా. విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ ఓషన్? అట్లాంటిక్, ఆర్కిటిక్, ఇండియన్, పసిఫిక్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆర్కిటిక్ అనేది చాలా లార్జెస్ట్ ఓషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, హూ డిస్కవర్ గ్రావిటీని? గ్రావిటీని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. గ్యాలియో, న్యూట్రాన్, ఐన్స్టీన్, కేప్లర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, న్యూట్రాన్ అనే అతను గ్రావిటీని డిస్కవర్ చేశాడు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ఆఫ్రికా? ఆఫ్రికాలో ఏది లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఈజిప్ట్, ఇథోపియా, నైజీరియా, సౌత్ అమెరికా? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నైజీరియా. నైజీరియా అనేది చాలా లార్జెస్ట్ ఆఫ్రికాలో లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ మంగోలియా? మంగోలియా ఒక క్యాపిటల్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెజర్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్? అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ని ఏ ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది? థర్మోమీటరా, హైగ్రోమీటర్ ఆర్ బారోమీటర్ ఆర్ ఆల్టిమీటర్? సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, బారోమీటర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ యొక్క ప్రెషర్ ని మెజర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ఈజిప్ట్? ఈజిప్ట్ మీదుగా ఏ ఒక రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నైల్. నైల్ అనేది లార్జెస్ట్ రివర్ గా కూడా చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ద కరెన్సీ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా ఈస్. సౌత్ కొరియా ఒక కరెన్సీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సౌత్ కొరియా ఒక కరెన్సీ వచ్చేసి వోన్.
వోన్ అనేది సౌత్ కొరియా యొక్క కరెన్సీ. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ వైటమిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో ఏ ఒక్క వైటమిన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది? విటమిన్ ఏ, విటమిన్ డి, విటమిన్ ఈ, విటమిన్ కే. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విటమిన్ కే అనేది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఓపీఈసి ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్. ఓపీఈసి అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది? లైక్ ఆప్షన్ ఏ, Vienna is the headquarters of OPCA. Next one. Which country is known as the Pearls of Indian Ocean? ఏ ఒక్క కంట్రీని మనం పర్ల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ గా చెప్తాము? మాల్దీవ్స్, శ్రీలంక, మారిషస్ ఆర్ సేచల్స్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, శ్రీలంక. The largest coral reef system is. So option C is the correct answer, Great Barrier Reef. Which scientist developed the theory of relative? సో రిలేటివిటీ యొక్క థియరీని ఏ ఒక్క సైంటిస్ట్ అనేది డెవలప్ చేశాడు? ఐన్స్టీన్ అనే అతను ఈ యొక్క రిలేటివిటీ అనే థియరీని డెవలప్ చేశాడు. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఐన్స్టీన్. నెక్స్ట్ వన్, ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ ఈజ్. కజకిస్తాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి? Astana is the capital of Kazakhstan. Next one. Which country is called the land of 1,000 lakes? ఏ ఒక కంట్రీని ల్యాండ్ ఆఫ్ 1,000 lakes అని అంటాము? నార్వే, ఫైన్లాండ్, స్వీడన్, ఐస్లాండ్, జో. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫైన్లాండ్. ఫైన్లాండ్ ని మనం ల్యాండ్ ఆఫ్ 1,000 lakes కింద చెప్పుకుంటాం. సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలానే మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ మీద బిట్స్ అనేది కావాలి అనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ నేను మీరు అడిగిన డౌట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ.